Meet Puta de Silva, a founding member of Casa T, Portugal's only shelter for trans immigrants, forced to set up their own home as they've all been evicted. A casa ela é o primeiro fundamento para a nossa sobrevivência, né? E para que a gente minimamente comece a construir uma autonomia e uma emancipação a partir disso. Realising lots of trans people were being made homeless during the pandemic, they started a crowdfunding campaign raising enough money to rent this small 3-room apartment in Lisbon, calling it Casa T. A Casa T é a primeira casa de abrigo, né, para pessoas LGBTQIAP+, com atenção para corpos imigrantes e transvestigêneros, travestis, transexuais e transgêneros. Puta de Silva has already made her mark here in Portugal. She features in this Madonna video filmed near Lisbon. But despite acceptance from the Queen of Pop, the immigrants living in Casa T face a toxic combination of transphobia and racism. The more darker your skin tone is, the more you are subject to violence. Yeah, if it's not racial, is transphobic, homophobic. Icy was hit with an eviction notice last summer and contacted Casa T for help. As soon as you leave the house, you have to be like, okay, so this is like another world. So you have to like put yourself in a mental space, which is very difficult. Sometimes you just can't. It's very difficult for you to just leave home, also because of the dysphoria, the body dysphoria that you feel. So you have to really create a bubble of your own strength. Yeah. 6 people live here, some sharing rooms. This is a good room, not organized, but okay, who cares? This is my room. Samantha gives us a tour. And she is Maria Preta, Mary Black, my cat. We haven't filmed outside the house for their safety. Here is our, oh, we have food. This is our sala comum, where we talking and Luan work here. And here is the best part of the house because we have lights, we have plants, and in the summer it's very good to chilling out. Since moving to Portugal from Brazil, Luan has struggled to get stable housing, believing that he's been discriminated against as a trans immigrant. A senhoria falava assim, eu lembro disso, era que não alugo para brasileiros, não arrendo casa para brasileiros. But he feels safe here after finding himself homeless and shuttling between low-paid jobs. 3 euros a hora, sabe? E aí então você vai entrando nessa exaustão, né? E aí sempre também tendo que lidar com pessoas estúpidas, que não respeitam o seu gênero, que são, sem perceber, racistas, sabe? Que eu fui entrando numa depressão muito profunda, faço uma tentativa de suicídio, que aí é nesse momento, né, que eu mais precisei, que eu fui acolhida, assim, por essas outras pessoas trans. Dipsy isn't trans, but when he came out to his mum, she struggled to accept his sexuality and he found himself homeless. And Casa T welcomed him in. We know the same things, we share the same experiences, and it's about brotherhood and sisterhood. I cannot ever separate my race or my sexuality from the things that happen to me, because it's all connected. I mean, being black and gay in Portugal is being lonely. The latest figures show a 26% rise in complaints of racist incidents in Portugal. Over 60% of Portuguese people surveyed believe some races were superior to others, and 86% of immigrants say they've experienced prejudice. As pessoas trans são as mais invisibilizadas, são os mais violentados pelo racismo sistémico. Mamadou Ba leads an anti-racism organisation in Lisbon, and he's received death threats because of his work. Eu recebi todo tipo de ameaças com bala, ameaças com cartas para mandar embora, ameaças de matarem a minha família. Mas evidentemente que essas ameaças para mim são uma prova de que a minha luta é justa e é mais do que necessária. Portugal! This is André Ventura, leader of Portugal's far-right party, Chega.
In January, he won a seat in Parliament. Barr says Ventura's party is bringing a racism that was always under the surface in Portugal, a hangover from colonial times, out into the open. But Ventura refutes this, saying Portugal is not racist. Ele consegue ser o megafone do racismo larvar que existe na sociedade portuguesa. Consegue ser o porta-voz desta saudade do Império, do tempo colonial, em que havia uma estratificação social em que pessoas brancas estavam acima da pirâmide social e pessoas negras abaixo da pirâmide social. No one at Casa T wants to be defined by the things they've been through. Not everyone is an artist, not everyone considers themselves like that, but everyone is very good at doing something and is working on themselves. You need to feel safe before you start doing anything. If you don't feel safe, there's no creativity because you're worrying about survival. Sei que tudo vai ser uma questão de tempo, que não tem como chegar na luz sem passar pelo escuro. Eu não sou só as minhas dores, sabe? Eu não sou só esses traumas, sabe? Eu não sou só a violência que eu sofri. Eu brinco que eu sou um sobrevivente do apocalipse. Por que não também mostrar as nossas potencialidades, né? É uma delícia você poder se transformar. For Puta da Silva, the ultimate goal is to create a more equal future, where places like Casa T won't be needed. Eu quero ser livre, poder trabalhar e receber pelo trabalho que eu escolhi fazer, encontrar com as minhas na diáspora e contemplar a cara delas sem medo, sem dor, minimamente felizes, com a geladeira cheia, com o aluguel pago. Não é enfermeira social que eu quero ser, assim, para sempre, sabe? Eu sinto que é um motivo que me move para a minha própria sobrevivência e para a sobrevivência das minhas.